Hello, it's Mila from Hack Your Russian, and I'm here to help you learn Russian language easy, fast, and with lots of fun. In this video, I will teach you some phrases to encourage and to cheer up somebody in Russian. And to teach you these phrases, as usual, I will use some authentic materials like movies, cartoons, TV shows, TV series, songs, and so on. It's really great because while learning Russian language, you also discover Russian culture and mentality. Are you ready? Поехали! Подождите, я говорю, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо is an impersonal, nice, and a common way to cheer up a person or a group of people. It can be used in different situations when somebody is in trouble, in doubts, or is afraid of something that might happen. You can use it both in formal and informal situations. Все будет хорошо. Так оно и будет. This phrase is used to assure a person or people that they should not worry about something. Though, in reality, it is often based just on a simple belief and not facts. Я не смогу. У меня не получится. У тебя все получится, ведь ты же сушеф, а это значит супершеф. Да, я смогу. Я точно смогу. Ты сможешь. Ты сможешь. An expression «ты сможешь» implies that a person is capable of doing something physically or mentally. It is an informal future form of the verb «мочь», which is can or be able to. For example, ты сможешь выучить русский язык. You will be able to learn Russian language. Даш, я не смогу. Ты сможешь. Let's look at the conjugation of the verb мочь in a future tense. Я смогу. I can or I will be able to. Ты сможешь. You will be able to. Он сможет. He will be able to. Она сможет. She will be able to. Мы сможем. We will be able to. Вы сможете. You will be able to. So it's either plural or a formal. Они смогут. They will be able to. Выучить русский язык. Ты, главное, не волнуйся. У тебя все получится. У тебя все получится. У тебя все получится. У тебя все получится or just у тебя получится is another great way to show that you believe in somebody. A formal or a plural form of this expression is у вас все получится. Я уверена, что у тебя все получится, и что ты плавать будешь еще даже лучше, чем раньше. Если бы рядом была моя бабуля, она бы сказала: «Ликусь, иди вперед, и все получится». Ты держись, Сюка. Ты у меня самый сильный, у тебя все получится. И все будет хорошо, я точно знаю, доченька. Держись. Держись. Держись is a good way to encourage someone to be strong and fight for or against something. For example, to fight for your life when you are ill, to fight in a competition, or to fight for something when you are in trouble. A formal and a plural form of this expression is держитесь. Держитесь. Саш, ты сейчас, главное, держись, да? Я хочу побыть один. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. There is a very popular phrase with the word держитесь, which was addressed to a group of old ladies by a Russian Prime Minister Dmitry Medvedev
in Crimea in 2016. In brief, these old ladies were complaining that their pension was really small comparing with the prices in Crimea. Mr. Medvedev replied that there was no money to increase their pension and that they had to stay strong. He wished them to have a good day and he left. His phrase went viral, caused outrage of people and became a popular meme. Ой! Привет, кореглазая! Здравствуйте. Как жизнь молодая? Хорошо. Молодец! Так держать! Так держать. Так держать. Так держать is an impersonal way to praise somebody for what they are doing and to wish to continue the same way and not to give up. The verb держать means to hold. It's really interesting because this expression comes from the terms used by sailors. Another variation of this expression is продолжай в том же духе, informal, and продолжайте в том же духе, plural or formal. В основе жизни лежит борьба. Борьба с соперником, борьба с самим собой. Кто-то борется с болезнью, кто-то с неверием в себя. Понимаете? Никогда нельзя сдаваться. Не сдавайся. Не сдавайся. Не сдавайся is a good expression to boost someone's morale when you see that a person wants to give up. An infinitive form of this verb is сдаваться. Сдаваться, to give up. For example, нельзя сдаваться. Нельзя сдаваться. A formal or a plural form of this expression is не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Вам плохо? Да умираю я вообще. Как умираете? В страшных муках. Да вы не отчаивайтесь, может быть, не все еще потеряно? Не отчаивайся. Не отчаивайся. Не отчаивайся is another good way to cheer up a person who wants to give up. An infinitive form of this verb is отчаиваться. Отчаиваться. For example, нельзя отчаиваться. Нельзя отчаиваться. One must not despair. A formal and a plural form of this expression is не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Ну не отчаивайтесь. Он тебя в воду бросал? Меня тоже. Но меня летом. Я-то свой. Я тебе говорю, не вешай нос. Не вешай нос. Не вешай нос. The expression «не вешай нос» comes from the world of music. In the past, there was an expression «повесить нос на квинту». Quinta is the first and the highest string of the violin. Indeed, when we look at the face expression of a violinist, we can see that they are quite similar to the ones of a sad person. Use this phrase when you want somebody to cheer up in a difficult situation. Не вешать нос, гардемариной, дурна ли жизнь или хороша? An infinitive form of the verb in this expression is вешать. Вешать. A formal and a plural form of this expression is не вешайте нос. Не вешайте нос. Не падай духом. Не падай духом. A direct translation of this expression is don't fall by the spirit. An infinitive form of the verb is падать, to fall. Падать. A formal and a plural form of this expression is не падайте духом.
Не падайте духом. Молодец! Отлично! Держи! Молодец! Молодец. Молодец. Молодец is the most common way to praise somebody for a good work. This word is impersonal and it can be used to address to both men and women, and it can be used both in formal and informal situations. You can also add pronouns to make this word more personalized. For example, ты молодец, вы молодец, она молодец. Its informal variation is a word молодчина. Молодчина. Нет, серьезно, поздравляю. Ты, кстати, большой молодец. Спасибо. You can also add an adjective. Большой, big, a masculine form. Большая, big, a feminine form. For example, он большой молодец. Она большая молодец. Really well done. A plural form is вы молодцы. Вы молодцы. But a singular polite form is вы молодец. Умница! Умница. Умница. Умница is a nice and friendly way to praise young girls and ladies. For example, ты уже все сделала? Какая ты умница. You are such a good girl. В общем, не появится он больше здесь. А если вы его увидите, вы мне скажите, я ему еще раз врежу. Конечно, Борь, обязательно, ты ж красавчик у нас. Борис Аркадьевич, мужик. You might also notice that men can praise each other by using a word красавчик. Красавчик. The direct meaning of this word is a handsome man, but its slang meaning when you praise somebody is you rock man. Yeah, красавчик, you rock man. Use it only with your male friends and good acquaintances. Another interesting phrase is ты мужик. Ты мужик. You are a real man. It's another slang compliment for a man to say that he is brave and strong. Главное, будь уверен в себе. Вот я уверена, что ты сегодня победишь, потому что лучше. Мам, прекращай. Сплюнь. Russian people are very superstitious. It is good to praise someone, but you shouldn't overpraise because Russian people are afraid to be jinxed. Even if a person said it with a good intention, it is believed that some people have дурной глаз, an evil eye. So in such situations we can say splunь, splunь, to someone who was complimenting us on something that is really important for us. Splunь, its direct meaning is spit, imperative form. And no, you don't really need to spit when somebody tells you this. You just need to say тьфу, тьфу, тьфу over your left shoulder or knock on the wood. Let's look at some other situations. A person who is telling about his or her projects can also do these actions not to jinx his or her own future plans. Some parents may forbid you to compliment their small children as they might be afraid of your devil eye. Потому что я обход сделал, истории заполнил, и у пациента моего улучшение. Теперь так, переплюнешь через левое плечо 3 раза и постучишь по деревяшке. Ой, Люба, ну вот что за бред, вот увидишь. So here is the instruction to avoid some bad luck according to Russian superstitions. Spit 3 times over your left shoulder by saying тьфу, тьфу, тьфу. Traditionally, one was spitting on the devil, who is always on the left. And second, knock on something wooden. О, привет, Глеб. Ты не представляешь, что сейчас случилось? Неужели Быкова фура сбила? Дурак, что ли? Сплюнь.
It is interesting because we do the same previous actions when we don't want something bad that was said to come true. For example, when someone is joking about someone's health, death, and some other situation that you don't want to come true. Пожелайте мне удачи. Удачи. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Пожелайте мне удачи. Пожелайте мне удачи. A plural or a formal. Ну что, удачи. Спасибо. Удачи. Удачи. Удачи is the most common and short way to wish someone a good luck. You can personalize it by adding a pronoun, for example, удачи тебе, informal, удачи вам, formal or plural. Or you can use a long version of this phrase, я желаю тебе, informal or вам, formal, удачи. Я желаю тебе удачи. Я желаю вам удачи. Ну, ни пуха, ни пера. К черту. Ни пуха, ни пера. Ни пуха, ни пера. A Russian equivalent to an English break a leg. It's an outdated wish of good luck to someone, and it has to be answered with к черту, to the devil. So you don't need to say спасибо, thank you, you need to say к черту. This expression comes from hunters' traditions. It was believed that if you wish a hunter to have a good hunt, the devil was going to prevent him from this. So they were tricking a devil by wishing to have no catch, and the hunter responded to the devil in order to please him. Ну, ни пуха, ни пера. Спасибо. Ну, ни пуха вам, ни пера. К черту, к черту. You can still hear this expression at schools and universities before exams. It was commonly used in Soviet times among people, but nowadays people prefer saying just удачи to wish someone good luck. That's it! I hope that you enjoyed watching this video, and if you did, don't forget to like it and leave a comment below. This way you will help other Russian language learners to discover these videos. If you're new here, make sure you subscribe and hit the notification bell so that you will never miss any of my videos. I also have an Instagram account where I post some great materials every week. So if you're interested, there is a link in the description box. See you next time! Пока-пока!